all can see again the recording afterwards. Okay, welcome for all of you in English for Science class, session 3. How are you today? How are you guys? You can turn on your mic. How are you, Hildegard? How are you, Helena, Agnes, Angelina, Martono, Wina? How are you? I'm good. Cindy, how are you? Thank you. Okay. Okay, good to see you. Okay, thank you, Helmina. Agnes, how are you? I'm fine, Mom. And you? Great. I'm so happy to see you. Asteria, how are you? Martono, Marianti, Olga, how are you? You look great. Your hair is very nice. Okay, I hope you all can hear me. Today, I will launch a poll before we are starting the session. Okay, so in your once again, in your phone or in your screen, there are 2 questions that you have to answer while we are waiting for other friends. What is biology and what are the branches of biology, which is our topic today for our class. It's okay, doesn't matter if the answer is yes or no. Yeah, I'm just curious, what do you think about biology? Or what do you know already about biology? Okay, the next one, while you are filling the question, I will play another video about why do we have to learn biology. Okay. About reproduction or dissecting frogs? Yes, but it's also much more than that. Biology is a natural science concerned with the study of life and living organisms. This could be a lion or a snake or a mushroom or even bacteria. Anything that is living is studied in biology. The word biology comes from the Greek words bios, which means life, and logos, which means study and knowledge. So, biology is literally the study of living things in order to gain knowledge of how they work. As you can imagine, biology is why we split it into different branches to make it easier. There's taxonomy. This is the science of classifying living things into different families, like birds, mammals, insects, and so on. Then we have anatomy. This is the study of the internal structures of organs in living things, like human beings or animals. Physiology is the study of cells and how they function. Histology is the study of tissues. No, not the ones you blow your nose with. The tissues that living bodies are made out of. Paleontology is the study of fossils. Embryology is the study of embryos. These are entities that will develop into offspring. And we have genetics, which is the study of heredity and variations. Basically, how living things pass on characteristics to their offspring. So, those are some of the topics you will cover in biology. Here are some things to know when studying biology. In biology of life, it is the most basic element in living things. It is able to replicate independently, so we often call it the building blocks of life.
Genes are the basic unit of heredity. And evolution is the engine that propels the synthesis and creation of new species. So what does it mean to be alive? An animal, person or plant is considered to be alive when it performs self-sustaining processes, like eating, sleeping, reproducing. Anything that will keep it alive. What are some of the characteristics of living things, or what we call self-sustaining processes? There's nutrition. So as opposed to inanimate objects like rocks, living things have to feed on a variety of substances to get the nutrition their bodies need. There's respiration. We all need to breathe in order to perform activities. Even though insects don't have lungs, they still perform respiration. The same with fish, who live underwater. There's excretion. The metabolic activities in our bodies generate waste products that we have to get rid of. There's locomotion, or movement. In order to carry out activities, living things have to move around in a controlled way. Even plants move slowly in order to face the sun better. There's reproduction. Living things have to reproduce new offspring, or else their species would not survive. Then we have growth. Every living thing has to use the nutrition they collect in order to increase their size and grow stronger. Finally, there's response. Living things must be sensitive to external stimuli and respond to them, like moving away from hot climates or protecting themselves from danger. So now you know that biology is the study of living organisms. We know that the cell is the basic building block of any living organism. And we know that biology can be split into various branches like taxonomy, anatomy, cytology, histology, paleontology, embryology, and genetics. Obviously, in order for things to be considered living, they have to perform certain processes. These include nutrition, respiration, excretion, locomotion, reproduction, growth, and response. Now you know some of the basics of biology. It's a pretty cool subject, don't you think? Hi, biology, is that cool or not? Okay, thank you, Helmina. Okay, it's good to see you. I saw Edison, Asti, Anita Lende. How are you? Okay, yeah, as you have seen in the video that we will learn about biology. Bio means life and logi comes from logos or science, ilmu, yeah, knowledge. So today you will learn a couple of things like the branches of biology and also the nature of biology from the vocabularies and also the terms that you will use, okay? And another video that I will show you. Know that biology is divided into many branches and that it is used in many industries. But what are some of the practical reasons behind studying it? What's in it for you? Firstly, biology allows us to better understand ourselves. For example, you probably experienced weird changes in your body. Suddenly, you had hair growing everywhere, and your sleeping patterns changed. Those were caused by the release of hormones to start puberty. Biology allows us to understand how it works so we don't think that something is wrong. Biology can help us to answer fundamental questions, like where did life begin? Was it God or evolution? Even things like migration or hibernation were discovered through different branches of biology. In a big sense, it gives us a much-needed answer about the way the world works.
Studying biology also allows us to perform different professions, like becoming a doctor or become an engineer. It will even help you if you want to become a chef or an environmentalist. You'll be amazed at how useful biology can be to your career. Even beauty therapists and hairstylists need a basic understanding of biology because our skin and hair are living tissue. Then there are times when biology can be used on a large scale. If there are food shortages, biology can be used to discover more efficient sources of food. Even pollution can be dealt with by finding ways to eradicate the pollution. Another important use for biology is the branch that is called pathology. This is the study of disease and how diseases function. Did you know that between 1918 and 1919, the Spanish flu killed between 50 to 100 million people worldwide? That's more than most war casualties. If it wasn't for pathology, which is a branch of biology, scientists would have never been able to stop the disease. So you can see, biologists are superheroes too. There are also small-scale uses for biology. It can teach us about what food to eat and how to build an effective shelter. This may sound obvious, but it's only by understanding body temperature and how our bodies work that we know what we need to eat and how we need to rest. And finally, we have probably the most exciting part of biology, investigating. We use a scientific method in biology to discover new things. By conducting experiments, we learn useful facts about the world. This part of biology also includes expeditions into unknown lands and fieldwork. A great example would be the coelacanth. It is a fish that was believed to be extinct for 66 million years. But in 1938, it was discovered off the west coast of Africa, alive and swimming. So as you can see, biology is a very useful subject for a number of reasons. It teaches about ourselves and our bodies. It answers fundamental questions about life and existence. It provides us with knowledge to perform a multitude of different professions, including ones that don't seem scientific. It allows us to address large-scale environmental issues like pollution, food shortages, and disease. It teaches us the basics of living, eating, and taking shelter. And finally, it teaches us the scientific method, so we can conduct experiments to discover new things, as well as go on expeditions and do field work. It's a wonderfully diverse and complex subject, and it's useful everywhere you go. Okay, what are the new words that you learned today from the 3 video that I show you? Boleh kasih tulis di kolom chatnya atau mungkin boleh nyalain mikrofonnya apa aja kosakata baru yang adik-adik pelajari hari ini. Ada? Ini Respons. yang saya ketemu itu Ibu bahwa biologi itu berbicara tentang banyak hal seperti tubuh, ada revolusi, bumi, dan juga membuat eksperimen. Nah, di mana biologi tersebut ini manusia bisa menemukan pengetahuan dan juga bisa membuat eksperimen. Nice, thank you, very good. Oke, ada lagi yang lain? Ada Ibu. Ya, silakan. Siapa ini? Siapa lagi? Boleh? Biologi mempelajari tentang organisme, Ibu. Apa itu organisme? What is organism?
boleh dalam bahasa Indonesia kalau nggak tahu bahasa Inggrisnya. Oke, ada? Oke, in the polls, kalau adik-adik lihat di polls-nya itu ada 10 orang yang udah isi, adik-adik tinggal klik ada poll atau ada kayak pertanyaan-pertanyaan yang saya bagikan. Ini bukan kuis tidak dinilai ya, tapi saya mau tahu nih sejauh mana sih adik-adik tahu what is biology and what are the branches of biology. Ya, di sini adik-adik ada yang bilang biology paling banyak 55% bilang science concern with the nature, properties, matter, and energy. Apakah betul? Ya, silakan Trisno. Mau bicara mungkin? Silakan. Apa aja kosakata baru? Mungkin dalam bahasa Inggris ada kosakata baru yang adik-adik baru dengar, mungkin patologi atau whatever. Silakan. Ada kosakata baru yang adik-adik pelajari tadi dari 3 video yang saya tampilkan? Kalau nggak ada, kita bubar aja. Berarti dari tadi nggak nonton, nggak memperhatikan. Silakan. Yuk, ada kosakata baru? Sebut aja nggak apa-apa. Apa tuh? Ada Ibu. Biology is study of living. Oke, study of living. Oke, ada lagi? Biology is study of living. Ya, kalau biologinya sendiri adik-adik pasti udah dapat mata kuliahnya. But now we all learning biology in English. Ya, jadi one day if you are teaching in National Plus School or international school, you can do that. Ya. Oke, ada lagi? Ada kosakata baru? Kosakata baru, kata baru yang adik-adik pelajari mungkin tadi? Taksonomi, Ibu. Taxonomy. What is taxonomy? What is taxonomy? Ada yang tahu what is taxonomy? Maybe you can Google it as well. Okay, so show me biology in your nearby, di lingkungan sekitar mana biologinya? Mungkin ini biology? Is that the phone is biology? Kamu biology bukan? Hah? Biologi. Kenapa? Biologi, Bu. Kenapa? Karena saya Why? itu tersusun dari sel-sel dan juga dari DNA dan juga mengikuti genetik atau gen dari orang tua. Karena gen dan juga tadi ini sel-sel kan berasal atau ditemukan di dalam materi biologi. Hidup, karena hidup ya tadi. Oke, water, air, biologi bukan? Masuk dalam biologi enggak? Biologi, Bu. Why? Apakah dia hidup? Tetapi dia berperan penting dalam makhluk hidup. Oke, thank you. Ada lagi yang lain? Di sekitar kalian coba tunjukin tuh tadi Cindy ada di bawah pohon dia. Ya. Ada lagi? Tuh Edison di belakang ada pohon pisang ya. So biology is around us ya. We are learning something around us. We will learn 3 major things in biology. Kalau secara taksonomi itu hanya ada 2 kingdom ya, hanya ada 2 apa ngomongnya? Hanya ada 2 kelompok besar dari makhluk hidup, yaitu hewan dan juga tumbuhan. Sedangkan manusia itu human are categorized in the
zoologi atau hewan ya, karena menurut ilmu biologi itu manusia termasuk di dalam termasuk di dalam hewan. Oke. Nah, tadi saya udah kirim 3 link ini. 3 link ini adalah kosakata yang adik-adik bisa pelajari tentang tubuh manusia, tentang hewan, dan juga tentang tumbuhan. Ya, ini udah ada semua di classroom-nya adik-adik, baik yang IPA A maupun IPA B. Nanti adik-adik bisa pelajari, terus nanti adik-adik bisa ambil tes di sini. Ya, bisa ambil tes di sini supaya adik-adik tahu sejauh mana adik-adik memahami kosakata-kosakata yang ditampilkan. Ya, oke, kita lihat dulu ya satu persatu ya. Oke, kita belajar sama-sama. Jadi adik-adik silakan boleh mencoba sebisa mungkin ya aktif untuk untuk kosakatanya. Botany is a study of plants ya. Pelajaran tentang tumbuhan itu disebut botani. Ya, nanti adik-adik tinggal klik tab kanan di sini. Kingdom of plants, complex multicellular organism that use photosynthesis to make food. What is the name of that? Kingdom Plantae. Ya. Atau kingdom tumbuhan ya. Oke. Udah belajar kan kingdom di pelajaran biologi? Udah belajar belum? Sudah ya? Sudah. Udah Nah, sudah ya, sudah belajar ya. Oke, ini saya kasih. Gambarnya ya. Oke, jadi ada 6 ya. Ada Animalia, Plantae, Fungi, Protista, Eubacteria, sama Archaebacteria ya. Kalau manusia masuk ke Animalia. Masih ingat nggak? Nah, nanti adik-adik bisa pelajari perbedaan untuk klasifikasi hewan dan tumbuhannya. Oke, a region on a plant stem where a leaf is not is or was attached ya, bagian dari tumbuhan di mana daun itu melekat. Namanya apa kalau dalam bahasa Indonesianya? Ada yang tahu? Node. Node. Nih ya, saya ini. Node. Okay, root system that is made of one large root and many small thin roots. Akar yang besar, terus ada rambut-rambut akarnya. Disebut akar serabut atau akar tunggang? akar tunggang, Ibu. Akar tunggang. Tunggang. Apa akar tunggang dalam bahasa Inggris? Ya. Taproot System. Taproot system. Taproot system. Okay. Taproot system. Okay, good. Root. Okay. Right up many roots that are about same size. Akar yang banyak dan ukurannya sama apa tuh? A root system made up of many roots that are about the same size. Akar yang banyak dan juga ukurannya sama disebut apa? Akar tunggang atau akar serabut? Akar serabut. Akar serabut, Ibu. Akar serabut, very good. Apa ya akar serabut dalam bahasa Inggris? Fibrous root. Yes, thank you. Very good. Fibrous root system. Very good. Yeah. A stem that is hard and non-flexible. Batang yang kaku atau kuat dan tidak fleksibel. Batang yang apa itu? Batang Dalam bahasa kayu. Indonesia? Batang kayu, betul. Very good. Woody stem. Coba diulang. Woody Repeat stem. after me. Woody stem. Woody stem. Very Woody good. stem. Okay. A soft, flexible, often green plant stem. Batang yang lunak, fleksibel, dan hijau. Disebutnya apa?
Batang hijau. A soft, flexible, and often green plant stem. Herbaceous stem. Herbaceous stem. Herbaceous stem. Herbaceous stem. Herbaceous stem. Herbaceous. Herbaceous stem. Ya, jadi nanti adik-adik bisa Herbaceous pencet, di sini stem. ada gambar speakernya. Adik-adik bisa dengarkan gimana sih cara pengucapannya, ya. Oke. Tisu atau jaringan di dalam plants atau tumbuhan yang mengantarkan air dan makanan. Xilem dan phloem disebutnya sebagai apa? Jaringan apa? Jaringan pembuluh darah. Pembuluh darah. Specialized Jaringan tissue in pembuluh. plants that carries water and food, Tumbuhan. xylem and Phloem. phloem. Jaringan Ya, vascular tissue. bukan jaringan. Vascular tissue. Vascular tissue yang mengangkut ya air dari akar ke batang disebut apa? Xilem atau phloem? Xilem, xilem. Yes, very good. Xylem. 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 Bisa ulangin? Xilem. Very good. An organelle in cells, especially plant cells, containing pigments such as chloroplast. Apa disebutnya? Organel yang mengandung kloroplas dalam bahasa Indonesia apa? Ayo, jangan mangap-mangap aja kamu. Cari di Google. Ini siapa nih? Pria Story ini namanya siapa? Nggak ada di daftar absen ini Pria Story ini. Asti. Helmina, ayo jawab yuk. Apa nih? Tidak. Plastids. Ya, Plastids. very good. Berikutnya, long chain sugars in the cell walls of plants. Ya, rantai gula yang panjang adanya di tembok sel tumbuhan. Apa disebutnya? Ayo, dalam bahasa Indonesia apa? Udah belajar biologi belum? Ini pelajaran SMA. Selulose. Selulosa. bahasa Cellulose. Indonesianya. Udah belajar biologi belum kalian? Hah? Udah? Sudah. Ini bagaimana? A waxy covering of surface, stems, and leaf. Lapisan lilin yang ada di batang atau daun disebut apa? A waxy covering on the surface of stems and leaves. Cuticule. Cuticula. Cuticle. 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 Repeat after me. Ya, dinyalain mikrofonnya. Pelajaran bahasa Inggris, kalian harus ngomong. Kalau cuma menguap aja nanti nggak nyampe. Edison, ayo ulang. Cuticle. 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 Very good, nice. A flowering plant which forms of seeds inside the protective chamber called ovary. Bakal biji yang ada di dalam ovari. Apa tuh disebutnya? Ini apa tuh? A flowering plant which forms seeds inside a protective chamber called an ovary. Ini Angiosperma. Angios. Angiosperma. Bukan putih. Angiosperm. A seed plant that bears its seeds directly to the surface of cones, naked seeds. Biji yang tidak dilindungi, yang bisa langsung muncul ke permukaan. Seperti apa kalau kalian tanam waktu SMA atau SMP? Apa tuh? Seeds. Biji yang muncul ke permukaan. Kalau dia tumbuh, dia muncul ke permukaan. Gymnosperm. Okay. Young plant inside a seed. Tumbuhan yang ada di dalam biji disebut apa? Tumbuhan yang ada dalam apa? Biji. Seed. Seed itu biji. Embrio.
Yeah. Transportation food moves in some lungs. Jaringan yang mengangkut makanan di dalam tumbuhan apa namanya? Jaringan epidermis. Phloem atau phloem? Silem, Ibu. Phloem. Tadi dia angkat. Ya, Jaringan dia phloem. angkat air. Yes, very good. Thank you. Siapa tuh yang jawab tadi? Ibu dengar. Cindy, thank you. Angiosperm that has seed leaf. Monocot. Punya satu keping. Monokotil. Bahasa Indonesia. Monocot. 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 Very Monocot. good, Arianto. Thank you. Angiosperm that has two seed leaf. Dua keping. Apa? Lawannya monokotil apa? Dikotil. Ibu. Very good. Ibu. Ya, bahasa Inggrisnya ya. Dicot. 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 Yeah, very good. Good. A small openings in underside of a leaf through which oxygen and carbon dioxide can move. Ya, bukaan kecil di bawah daun sebagai tempat keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Apa ya namanya? Mulutnya daun apa Stomata. namanya? Stomata. Ibu. Stomata. 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 Yeah, very good. Pressure that water molecules exert against cell wall. Tekanan molekul air yang menekan dinding sel. Apa disebutnya? Turgor pressure atau tekanan Turgor. Turgor pressure. Turgor pressure. Turgor pressure. Ngomong saja ada apa? Diulang. Turgor pressure. Turgor pressure. Turgor pressure. Turgor pressure. Turgor. Oke, ini ya. Long chain of sugars that found in cell plants. Tadi udah rantai gula yang ada di dinding sel tumbuhan. Apa? Namanya apa? Nah, tadi nggak lihat tuh catatannya. Udah bilang. Cellulose. Yes, very good. Cellulose. Cell with a true nucleus and other organelles. Eukaryotic. 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 An organelle found in plant and algae cells where photosynthesis occurs contains chlorophyll. Organel yang mengandung klorofil disebut apa? Chloroplast. That's right. Oke, dah. Ini ya bahan untuk ujiannya. Bisa dihafal 23 kosakatanya. Nanti Ibu tes ya abis ini ya. Nanti Ibu tes di sini. Oke, sekarang human body. Human body, temporal lobe. Region in the cerebral cortex responsible for hearing and language. Ya, bagian dari otak untuk mendengar dan juga bahasa. Frontal lobe, otak bagian depan. Ya, associated with reasoning, planning, force of speech, movement, emotions, and problem solving. Parietal lobe, ini bagian dari otak.
the cerebral cortex lying on the top of the head towards agak ke belakang receive sensory input ya. Jadi makanya kenapa kepala kalian tuh harus kalian lindungi kalau naik motor pakai helm karena ada ini ya. Because you have brain. Oke, ini juga masih otak, brainstem, cerebrum, central nervous system. Ya, pusat saraf. Pusat saraf itu otak dan juga tulang belakang. Ya. Made up of the Spinal brain cord. and spinal Brain cord. itu otak, kalau spinal cord apa? Tulang belakang. Tulang belakang. Yes. Oke, ini nervous system atau apa namanya? Saraf. Ya, good. Oke. Nah, ini muscle. Muscle itu otot ya. Oke, ini ada beberapa kosakata tentang muscle. Nanti adik-adik bisa lihat. Ya, skeletal muscle. Voluntary muscles attached to the Ya, bones that you jadi control in adik-adik order di to sini move. punya muscle atau otot yang bisa membantu adik-adik untuk bergerak. Oke, ini smooth muscle, ini otot tidak sadar. Smooth Ya, ini kan muscles. kalau di biologi itu biasanya adik-adik lihat ada otot sadar, ada otot tidak sadar. Nah, kalau otot tidak sadar itu dia bergerak tanpa diperintah. Oke, nah ini cardiac muscle itu hanya ada di jantung. Jantungnya masih ada semua? Hilang itu. Aduh, itu tuh makanya jangan I heart you. Sebentar jantung hilang deh. Nah, ya ini muscle juga masih bicep, epiglottis, laring. Laring, tahu laring? Tahu. Kotak suara ya. Kotak suara tempat air bergerak. Mulus. Air itu udara. Voice box, passageway for air moving from pharynx to trachea, contains vocal cords. Epiglottis. Apa namanya? Trachea. The windpipe, a passage through which air moves in the respiratory system. Alveoli. Alveoli. Bahasa Indonesianya ini? Alveoli ya. Alveoli adanya di mana? Paru-paru. Very good. Nice. Thank you. Tiny sacs of lung tissue specialized for the movement of gases between Ya, air alveoli and itu blood. tempat pertukaran udara dan juga darah ya. Oke. Yes, sure. Diaphragm. Diaphragm. Large, flat muscle at the bottom of the Nah, ada chest di cavity mana that helps with diafragma breathing. kalian? Di bawah dada ya. Ini untuk membantu kalian untuk bernafas. Amylase. Bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya amylase. Amylase. Ya, amylase ini dia enzim in saliva atau air ludah kalian yang memecahkan apa namanya zat pati atau gula. Very good. Esophagus. Esophagus. Punya nggak esophagus kalian? Esophagus. Punya Ibu. Punya, Bu. Nah, ini ya. Saya enggak. A muscular tube that connects the mouth to the stomach. Muscular. Iya, Ndayna. Sindrom. A muscular Nah, tube that di mana- connects the mouth di to the mana stomach. Esofagusnya kalian. Mana coba tunjuk? Apa namanya? Lalon mata na agnes banget. Iya tahu nang laka na lembek na. Ini deh. Ya, Yuliana mau ngomong pakai bahasa Sunda apa pakai bahasa Inggris, Yuliana? Small intestine. Apa tuh?
the part of the digestive system in which most chemical digestion takes place. Zat unsur kimia di dalam digestif atau pencernaan. Itu apa disebutnya dalam bahasa Indonesia? Small intestine. Usus besar, usus halus, usus 12 jari. Usus ayam, Bu. Hah? Usus babi. Usus besar. Penyerapan sari-sari makanan. Usus halus, very good. Nah ini usus besar ya, large intestine. The last section of the digestive system, where water is absorbed from food and the remaining material is eliminated from the body. Ini tempat penyerapan terakhir dari air ya. Itu ada di usus besar sebelum kalian buang. Clavicle. Ya, lihat ya, ada di sini. Femur ada di itu apa? Tulang paha atau tulang betis ini? Tulang paha. Ibu. Good, thank you. Okay, radius. Tulang apa ini? Ya, Tulang lengan, Ibu. tulang lengan ya. Tulang lengan nih kalian. Yes, very good. Humerus. Kita ke fibula. Fibula. Ulang ketik. Jadi kalian bisa pelajari ada 4 kata-kata Fibula. kunci yang kalian bisa pelajari. Oke. Terakhir, last one is zoology. There are so many flashcards here. So you have to one by one. Ya. Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Saya tidak ulang semuanya. Nanti adik-adik bisa explore sendiri di sini. Nanti adik-adik bisa ambil tes ya. Ya, gitu. Jadi adik-adik saya tunjukkan lagi untuk di sesi 3 ini. Nanti ada assignment-nya di sini. Ada botani, ada human body, ada zoology. Ya, silakan nanti adik-adik bisa akses di classroom-nya. Oke. Nah, today we will do a bit of reading and later on you will have to answer quiz. Ya, ada tugasnya ya. Oke. Nah, ini ada di Google Classroom-nya kalian juga. Nanti kalian bisa baca di rumah dengan tenang. Hari ini saya cuma mau tunjukin sama kalian aja kayak gimana sih cara bacanya ya. Jadi pertama adik-adik baca dulu dari abstraknya. Abstrak itu adalah ringkasan dari seluruh jurnal ya. Jadi kalau misalnya adik-adik lihat kata abstrak, abstrak itu bukan dari tidak beraturan ya. Abstrak adalah seperti kesimpulan daripada jurnal yang adik-adik akan baca. Biasanya ada di awal. Terus di sini ini tentang embrio. Ya, apakah adik-adik bisa membuat embrio manusia ataupun hewan di dalam lab? Mungkin nggak? Mungkin nggak adik-adik bisa bikin embrio di dalam lab? Mungkin nggak? Is that possible? Bisa, Ibu. Bisa. Bisa. Ada pernah baca berita atau dengar mungkin? Ada Pernah dengar, Ibu. dengar, Ibu. Embrio apa? Manusia, kan? Manusia. Manusia kah? Hewan. Ya, yang Hewan. saya pernah tahu itu kambing ya. Oke, yuk baca yuk. Siapa yang mau baca? Silakan satu-satu kalimat ya. Silakan.
Arianto, silakan. Yuk, siapa membaca? Anita Yoleng. Bacain. Ya, siapa aja deh boleh nyalain mikrofonnya. Saya, Ibu. Ya, silakan. Studying embryos is important to understanding how humans develop. It can Oke, help ulang us ya. understand some pregnancy complication. Oke, saya ulang ya. Studying embryos is important to understanding how humans develop. It can also help us understand some pregnancy complication. Jadi tujuannya adik-adik meneliti atau membuat embrio di laboratorium bukan karena mau tambahin jumlah manusia ya. Sekali lagi kita bukan Tuhan yang bisa memberikan nafas ya. Tapi penelitian menumbuhkan embrio ini tujuannya adalah mengetahui gimana sih sebenarnya manusia itu bisa lahir dari mana. Oh, kalau misalnya keadaannya seperti ini gimana, kalau keadaannya seperti ini gimana, dan itu bisa membantu komplikasi pada kehamilan ya, karena kita tahu sering sekali terjadi komplikasi ataupun kegagalan dalam kehamilan atau keguguran. Nah, itu bisa kita pelajari di laboratorium. Oke, good, thank you. Silakan, siapa lagi selain Agnes? Agnes sudah ya. Saya Ibu. Ya, silakan Yuliana Inaki. Yosefina Ibu. Oh, Yosefina, oke. Silakan. But access to embryos is very limited. We wanted to find a way to study embryos without actually needing any. We use stem cells to grow models of blastocysts, young embryos. Thank you. Very good, Yosefina. But access to embryos is very limited. Gak mungkin kan kita ambil anak orang di dalam rahim gitu ya, kita ambil terus kita teropong kita pakai mikroskop ya. So kita ketemu nih caranya, kita nggak usah ambil itu bayi yang ada di dalam tubuh manusia, tapi kita tumbuhin dari stem cell atau dari sel inti yang kita punya, itu bisa disimpan di bank, terus nanti akan ditumbuhkan sebagai embrio muda. Oke, silakan. Berikutnya. Agnes udah, Yosefina sudah, ayo, Asteria. Our experiment showed that stem cells can form structures that look like blastocysts. We called these models blastoids. Thank you. Our experiment showed that stem cells can form structures that look like blastocysts. We called these models blastoids. Okay, good. Thank you, Asteria. Oke, ada lagi? Yuk, satu paragraf terakhir. Siapa nih? Frederick, Maria Ina Capa, Marcelina Bulu, Miana Dede, Martono Nono, Octaviana Laura mau jawab? Blastoids. Mina Japa? Blastoids grow and develop at a similar speed as blastocysts. They also have the same size and cell composition. They are not embryos and cannot develop
into an organism. But blastocytes are a useful way to study human development. Blastoids grow and develop at a similar speed as blastocysts. They also have the same size and cell compositions. They are not embryos and cannot develop into organisms, but blastoids are a useful way to study human development. Ya, jadi yang ditumbuhkan di laboratory itu nggak bisa jadi organisme atau nggak bisa jadi makhluk hidup ya, tapi bisa membantu kita untuk memahami pertumbuhan atau perkembangan manusia ya. So tadi adik-adik sudah lihat ini abstraknya atau ringkasannya, jadi adik-adik nanti baca jurnalnya. Di sini ada 2 halaman aja. Terus ada resultnya dan ada conclusionnya di situ. Adik-adik bisa lihat dan bisa baca. Saya minta silakan ada yang mau baca untuk conclusionnya. Ya, silakan. Even though blastoids are not embryos, they show great potential for embryonic cells. They are an alternative way to study human development. Stem cells over a way to work around some of the ethical dilemmas that come with working with embryos. Very good, thank you. Yuk gantian yuk, siapa lagi? Thank you Asteria. Ada lagi yang lain? Angelina, Clarita Yos, belum ada suaranya. Anita Lende, belum ada suaranya. Anita Yoleng. Bani Ya, de Helminati. of Stan Kelin Gus Far Bion. are strengthening the good will. World. Orange using Stenkel Imagine you were sick and you needed a new heart or a new lung. Yeah, thank you. Lanjut. Won't it be amazing if scientists could grow your new organ in the lab? It sounds like an impossible task, but keep your eyes open because it is not as far in the future as you might think. Okay, thank you. Ya. Very good. Even though blastoids are not embryos, jadi blastoid itu bukan embrio, tapi dia bisa menjadi potensial untuk diriset atau untuk diteliti ya, sebagai jalan alternatif untuk mengetahui tentang perkembangan manusia. Stem cell atau sel inti itu juga menawarkan banyak pekerjaan yang kadang-kadang berkaitan tentang
dilema karena kita bekerja atau meneliti tentang embrio. Karena embrio kalau kita ambil masih hidup, otomatis kan itu istilahnya membunuh calon manusia. Nah, tapi karena dengan stem cell kita bisa meneliti lebih jauh dengan blastoid ini yang tiruan ya. Bayangkan kalau misalnya adik-adik paru-parunya rusak dan adik-adik memerlukan ganti paru-paru. Apakah bisa beli di toko? Atau bisa ditukar sama paru-paru pacarnya? Bisa kalau dia mau, Ibu. Ah, bisa. Bisa Ibu, tidak bisa Ibu. Ya, walaupun kakak adik belum tentu dia cocok. Ya, jadi mungkin bisa kalau mau, tapi belum tentu dia cocok juga. Ya. Nah, tapi gantinya pastinya dia akan mati. Ya, orang yang kita ambil paru-parunya, dia pasti akan mati. Nah, makanya ini diteliti supaya mungkin kita bisa mendapatkan ganti dari organ-organ tubuh yang kita mungkin nggak bisa pakai lagi atau yang rusak atau yang mungkin karena sakit gitu ya. Itu jadi tujuannya. Nah ini di sini ada pertanyaan, ada 5 pertanyaan yang adik-adik bisa jawab di Google Form-nya ya. Jadi di sini udah ada reading quiz biology, nanti adik-adik baca tadi isi dari bacaannya. Di sini ada link-nya juga ya. Terus nanti adik-adik bisa jawab ini. Jangan lupa selalu sertakan nama, kelas dan juga nomor NIM-nya ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk kuliah hari ini. Kita dapat banyak kosakata baru. Blastocyst, blastoid, embrio, zygote. Epiglottis. Epiglottis, yes, thank you, Femur. A lot of new words that we learned today. Mau bertanding hari ini? Sudah siap? Sudah belajar? Sudah belajar belum? Belum. Belum. Bagaimana ini? Oke, nah di classroom-nya adik-adik bisa lihat ada 4 materi yang saya bagikan hari ini. Silakan adik-adik boleh cek dan juga boleh pelajari. Nanti kita di pertemuan yang berikutnya kita kuis ya, seperti kemarin bertanding antara IPA A dengan IPA B. Iya, Bu. Atau kalau hari ini sudah siap, kita langsung kuis sekarang. Oh, siap. Ini Asteria IPA mana nih? Siapa nih yang tadi jawab? Arianto sudah siap nih kayaknya. IPA A ya. IPA B itu siap. Iya, IPA B kemarin menang, maka siap memang. IPA A udah siap belum? Ya toh, kan sama-sama di dalam grup, itu Ibu sudah bagi. Kalian baca kok tidak? Ya, ini ya, saya ulang lagi. Jadi di IPA A maupun IPA B, saya sudah post ada 4 materi tentang zoologi, human body, botani, dan juga reading quiz yang tadi. Adik-adik bisa lihat dan juga bisa kerjakan kuisnya, dan juga di sini ada due date-nya tanggal 10 Oktober. Jadi minggu depan, paling lambat adik-adik harus mengerjakan kuisnya di Google Form. Oke? Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini flashcard-nya adik-adik bisa membantu untuk menghafalkan kosakata-kosakatanya. Jadi bisa dicek di link-nya ya. Ada tentang plantae atau botani, ada tentang human body, dan juga zoologi. Oke, do you have any question? Have any question? Ada pertanyaan? Nothing. Okay. Nothing. Okay, thank you. Okay, please turn off your camera. I will take a picture of you all. Kalau sudah kamera, rambut sudah siap-siap ini. Oke, masih banyak yang belum nyalain kameranya. Semua kok tidak ada? Tidak ada, semua kok tidak ada. 1, 2, 3. Oke, saya ulang ya, saya ganti ya.
Oke, silakan mukanya dinyalain semua kameranya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, Agnes, Angela, Asteria. Oke, thank you. Ada 26, saya kasih full dulu di sini. Nah, saya kasih lihat sama adik-adik semuanya ya. Di layarnya udah kelihatan. Jadi banyak sekali yang masih keliru ya. Biology is science, energy, matter, and energy. Bukan ya, yang benar living organism ya, yang ini ya. Jadi yang benar itu yang ketiga. Terus habis itu what are the branches of biology? Betul ya. Jadi botani, zoologi, human body, and microbiology are the branches atau cabang-cabang dari biologi ya. Kalau yang nature of science benda dan energi itu apa? Fisika, biologi atau kimia? Energi. Kalau energi itu apa? Fisika atau kimia? Fisika. Fisika itu. Fisika ya, tapi banyak yang jawab biologi. Oke, kalau sains yang mempelajari tentang penyusun dari unsur itu apa? Biologi, fisika, kimia? Kimia. Kimia, yes, very good ya. Ya, very. Ya. Oke, jadi itu pollnya. Thank you udah isi, dan juga thank you buat tadi yang sudah mau bantu Ibu membaca, bantu Ibu juga menjawab. Thank you guys. I hope you can enjoy the session today and don't forget to do your homework. Oke, Bye. welcome.